Son rerum frente a ti, mientras afilan cuchillos a tu espalda. No pork estin obligados, sino pork hueden hacerlo. La traición no es an accidente en este mundo, es una estrategia. La gente te observará, imitará tu amabilidad, y reflejará tu ambición lo suficiente para acercarse. Y cuando ya hayan sacado lo que necesitan, desaparecerán. O peor, te convertirán en el siguiente escalón de su ascenso. Ya lo has sentido. Es gyro frío en el estómago cuando alguien en quien confiabas usó tu lealtad como arma. Es silencio incómodo cuando las personas que defendías ya no te defienden a ti. No es mala suerte, es la realidad. La mayoría no está hecha para levantar otros. Está hecha para competir, tomar y adelantarse. No todos te hablarán de frente. Algunos aplaudirán mientras sangres. Otros usarán tu dolor como entretenimiento. Y en el momento en que rompes la fachada, y muestras debilidad, te marcarán como presa. Si crees que la integridad por sí sola te protegerá, pensalo a través. Este mundo no premia la pureza. La estudia, la manipula, y luego se beneficia de ella. A ti te enseñaron a ser buena persona, mientras el mundo entrena a sus ganadores para ser estratégicos. Te dijeron que la honestidad es noble, pero la nobleza sin poder es honestad. Te dijeron que perdón siempre, pero el perdón sin límites es una invitación a que te traicionen de nuevo. Esto no trata de jugar limpio, trata de jugar inteligente. Trata de entender cómo funciona realmente el poder y por qué. Quienes llegan arriba no siempre son los más talentosos, ni los más morales, sino los que comprenden el juego oculto bajo la superficie. Y ahí es donde entra Maquiavelo. Sus palabras no fueron escritas para consolar, fueron creadas para sobrevivir. Para quienes viven en un mundo don la gente miente sonriendo y destruye con encanto. Si quieres sobrevivir en ese mundo, si quieres elevar por encima de él, no basta con ser bueno. Tienes que ser consciente, frío, estratégico, inquebrantable. Aquí tienes siete verdades maquiavélicas que endurecerán tu mentalidad y afilarán tus instintos. Son armas psicológicas, herramientas de supervivencia. Ofenderán a los débiles, y despertarán a los preparados. Si has sido traicionado, manipulado o subestimado, este es tu punto de inflexión. Por cuando interiorices lo que ven, no solo será más difícil herir, serás imposible de controlar. Regla 1. Controla tu imagen sin piedad. La percepción es más poderosa que la verdad. Maquiavelo escribió: todos ven lo que aparenta ser, pocos experimentan lo que realmente es. No era una advertencia, era un arma. En este mundo, lo que pareces importa más que lo que es. La mayoría nunca mira más allá de la superficie. Y cuando lo es, ve lo que quiere creer, no la realidad. Por eso tu imagen debe ser diseñada con la precisión de un arma. No para engañar, sino para protegerte. Puedes ser sabio, fuerte y peligroso, pero si pareces común, te tratarán como desechable. Y justo ahí atacarán. Tu imagen no es decoración. Es camuflaje, es armadura, es distracción. Si se harían que te descifran, te harán de observar con atención. Y cuando dejen de mirar, te mueves. No muestras todas tus cartas. En el ajedrez no anuncias tu estrategia. Confundes, atraes, atrapas. Tu apariencia debe ser una historia que te controlas. Una barrera entre quien eres y lo que los demás suponen. Cuanto más invisible sea tu verdadera naturaleza, más intocable te vuelves. No te expliques. Cada explicación es una grieta en tu muro.
Cuando justificas tis decisions ante personas que no están en tu nivel, les das un mapa de ment. Que hablan. Que critiquen. Su ruido es de cobertura. Nunca suplic ser entendido. El mundo no recompensa la verdad, recompensa la ilusión. Así que has que la tuya sea precisa, calculada, afilada. No seas la persona más ruidosa en la habitación. Sé la más indecifrable. Que sigan adivinando mientras te ejecutas. Que creen que eres simple mientras construyes algo complejo. La transparencia es una trampa. Es un lujo que no puedes permitir. Cuanto más saben de ti, más fácil es predecir, presionarte o controlarte. Incluso tu bondad, si no la gestionas, será usada en tu contra. Protege tu profundidad, guarda tus emociones. Habla menos, mantente sereno. Observa más, si quieren subestimarte perfecto. Déjalos. El lobo no corrige la ovella cuando está lo llama inofensivo. Solo espera. Grabad esto. Yo controlo lo que los demás ven. Solo revelo lo que yo elijo. Regla 2. Nunca dependas de la lealtad. Construye influencia y ventaja. La lealtad se siente bien, hasta que deje de existir. Parece segura, hasta que se rompe. El error de la mayoría es creer que la lealtad es un lazo eterno. No lo es. Es un contrato escrito con tinta invisible que, desaparece en cuanto deja de ser convenient. La gente no es leal a ti, es leal a sus necesidades. Y cuando esas necesidades cambian, su lealtad también. Cuenta con eso. Seguro ya lo has visto. Los que juraban que nunca cambiarían de bando, desaparecen en cuanto la situación se vuelve incómoda. Aquellos a quienes apoyaste, cuando te costaba, ni siquiera miran atrás cuando el precio lo pagan a los. Eso no es traición. Es naturaleza humana. No necesitas lamentarte. Necesitas adaptarte. La ventaja es la evolución de la lealtad. La lealtad se basa en la confianza. La ventaja se basa en el poder. Y el poder no desaparece cuando cambian las emociones. Permanece, sostiene, controla. No le ruegues a la gente que se cuide. Haces que les cuesta demasiado. Así funciona el poder real. Maquiavelo lo dio sin adornos. Las promesas se hacen por necesidad. Y se rompen por conveniencia. La gente dirá lo que sí, cuando te necesite, y romper todo cuando deje de hacerlo. Así que deje de intentar ganar lealtad. Empieza a construir ventaja. Conoce sus motivaciones, sus debilidades, sus ambitions, miedos y inseguridades. No tienes que usarlos siempre, pero nunca los olvides. Ahí está tu protección. La amistad es frágil. La estrategia no. Las conexiones reales pueden existir, pero nunca sin límites, nunca sin conciencia. Ofrece lealtad solo, donde se gana de forma constante. Y aún así mantén tu respaldo. Las personas no se cuidan por lealtad, se cuidan porque el costo de es mayor que el beneficio de marcharse. Eso es ventaja. Es que la lealtad sea lógica, no emocional. Te vuelves menos reemplazable, más difícil de traicionar, imposible de ignorar. La influencia no requiere gritar en dominar. Requiere prisión silenciosa y constante. Recordatorios sutiles de que la traición tiene consecuencias. La sensación implícita de que país leves que otros preferirían que no usaras. Regla 3. Ve siempre 2 pasos adelante. Estrategia sobre emoción. Si pueden provocar, pueden atrapar. En el momento en que actúas desde la emoción, entregas tu arma más poderosa, el control. Las emociones no son el enemigo, pero sin dominio se vuelven en riesgo. El mundo no responde como te sientes.
Responde como te mueves. Y si tus movimientos son impulsivos, ruidosos o reactivos, no estés jugando el juego. El juego está jugando contigo. Las personas estratégicas no reaccionan como el resto. Observan patrones, estudian reacciones y planean salidas antes de que aparezcan los problemas. Cada palabra es información. Cada silencio es una señal. Cada insulto es una pista. Porque entienden algo clave. Quien mantiene la calma controla el ritmo, y quien controla el ritmo controla el resultado. La mayoría vive reaccionando. Responde al insulto, persigue explicaciones tras una traición, define su nombre ante quien no importa. Pero quienes realmente saben jugar, no caen en trampas emocionales. Dicen que el ruido existe de fondo mientras avanzan en silencio. Jugar con estrategia no es ser cruel, es ser lucido. No necesitas ser despiadado para ganar, pero sí estar preparado cuando la crueldad aparezca. Dos pasos adelante significa no sorprenderte. Significa que ya calculas la salida antes de que terminan de hablar. Ya vis la traición venir. Ya haces las paces con ella. No anuncies tus planes. No presumes de crecimiento. Diga que te subestiman mientras los superas en silencio. Cuando alguien te minta, toma nota. Cuando está, observa la debilidad que reveló. Cuando intente provocarte, reconoce el control que no tiene. No te enfades cuando alguien te muestra quién es. Úsalo. Aprende el patrón. Moved en silencio. Regla 4. El poder se toma, no se otorga. No rugs nada. Proyecta autoridad. El poder no liga a quien espera. Liga a quien se mueve. Si todavía crees que el respeto aparecerá solo por trabajar duro o ser buena persona, ya te quedaste fuera del juego. El mundo no funciona por justicia. Funciona por jerarquías de fuerza. Y la fuerza no siempre es ruido o agresión. Es presencia. Es seguridad. Es esa calma firme que hace que los demás se ajusten a ti. Cuando entras en un lugar, nadie te ve entregar tu sitio. Lo tomas, o te vuelves invisible. Hablas con convicción, o te ignoran. Las personas reaccionan ante la autoridad, no ante la necesidad de aprobación. En el momento en que pides permiso, te haces pequeño. En el momento en que suplicas reconocimiento, pierdes posición. El poder no trata de gustar, trata de ocupar espacio con certeza. Si alguien te falta el respeto y no haces nada, le estás enseñando que puede hacerlo. Y una vez que eso se repite, deja de ser un accidente, se convierte en tu rol. Si alguien minimiza tu valor, y te pones a explicarte más, acabas de dar la razón. Tu valor no se justifica, se demuestra. Sin disculpas, sin titubeos. Maquiavelo escribió que, si no puedes ser amado y temido a la vez, es más seguro ser temido. No se trata de crueldad. Se trata de entender que caer bien no basta. La gente respeta lo que tem perder. Y es temer, no siempre es intimidación. Es firmeza. Es dejar claro que cruzar ciertos límites contigo tienen precio. Que tu presencia impone respeto, no por fuerza bruta, sino por dominio propio. No pidas que respeten tu espacio. Ocupalo. No esperes invitación a la mesa. Construye la tuya, y diga que miren. Sé el tipo de persona que no necesita decir valgo mucho, por cada acción lo confirma. Que tus movimientos requieren que no necesitas aprobación para actuar, ni validación para liderar. No esperes una corona. La forias con resultados, resiliencia, y un poder silencioso que habla más fuerte que cualquier título. Regla 5. Esconde tu dolor. No sangres frente a lobos.
El mundo te observa más cuando estés herido. No se acercan para ayudarte, sino para medir la profundidad de la herida. La debilidad expuesta se convierte en sino, y los depredadores siempre están atentos a las señales. En público, asentarán, ofrecerán falsa empatia, dirán que están para ti. Pero en privado, usarán esa misma información para atacar don más duro. Así funciona el juego. Y si no lo entiendes, terminas siendo la pizza. Tu dólar es sagrado. No es moneda de cambio para recibir consuelo de personas que solo fingen preocuparse. No le debes tu vulnerabilidad a cualquiera. Eso es un privilegio, y los privilegios se ganan. Cuando muestras tus heridas en los lugares equivocados, entregas el pleno exacto de cómo destruir. Sana en silencio. Procesa en soledad. Presentate como acero. Aunque por dentro, estés recomponiendo. Los líderes que muestran debilidad sin control suelen perder no porque son frágiles, sino porque parecen frágiles. Y la percepción puede ser letal. Esto no va de volverte frío o inhumano, va de tener control. La vulnerabilidad tiene valor, pero solo cuando se comparte con precisión, no cuando se desborda sin filtro. Cuenta tu historia cuando ya no te esté rompiendo por dentro. No mientras sigues sangrando. Mantente firme en público. Aunque en privado estés luchando, no conviertas tus crisis en espectáculo. No anuncies tus batallas a quien no ha demostrado lealtad. Tu silencio no es debilidad, es estrategia. Te mantiene fuerte. Te mantiene fuera de alcance. Regla 6. USI los deseos de las personas para odiarlas. La gente no se mueve por lógica, se mueve por deseo. Puedes dar los datos, verdades, advertencias. Y nada cambiará si no conecta con lo que quieren. La forma más rápida de influir en alguien no es la fuerza, es comprender que lo impulsa en lo más profundo. Su deseo más fuerte se convierte en el hilo que los guía. Cuando identificas lo que persiguen, atención, poder, dinero, reconocimiento, aprobación, obtienes la capacidad de dirigir sin impujar. No necesitas agresividad, necesitas sutileza. Dales una muestra de lo que quieren, apenas un adelanto. Y has que entienden que el exceso a eso pesa por ti. Eso es control. Y no secura por es control, por es oportunidad. La gente ama la ilusión de elegir. Pero si te desenas las opciones, la decisión ya estaba tomada. Hoy no solo mueven el amor o el miedo. Mueve la imagen, el ego, la necesidad de centros vistos y importantes. Use eso con inteligencia. Si alguien vive por el reconocimiento, elogia con moderación, lo suficiente para que valore tu aprobación. Si alguien ancha poder, acércalo al centro. Pero no lo dejes entrar del todo. Que sienta que está a un paso, es el punto exacto donde es la dependencia. No necesitas amenazas para que alguien permanezca a tu lado. Solo necesitas la capacidad de acercarlo o alejarlo de lo que desea. Cuando entienden eso, empiezan a girar a tu alrededor por decisión propia, sin darse cuenta de quién marcó la órbita. Nunca tendrás que perseguir, nunca tendrás que exigir. Guiarás con propuestas, no con órdenes. La forma más fuerte de influencia es invisible, es silenciosa, es psicológica. Creerán que few ideas suya, sentirán que tienen el control. Pero cada paso que den estará condicionado por la estructura invisible, que te construiste alrededor de sus deseos. Ahí es cuando sabes que entiendes el juego. Encanto, atención, silencio, exceso. USA lo que para ellos tenga valor. Mostralo, retiralo, moldea su percepción. Quien está dentro del juego,
Casi nunca ve los hilos que lo mueven. Affirmation. Controlo los resultados entendiendo los deseos. Regla 7. Nunca seas demasiado útil ni demasiado disponible. La escasez crea respeto. Cuanto más te ven, menos te valoran. Es una verdad incómoda que muchos no quieren aceptar. Te mantienes siempre presente. Ayudas a todos. Das más de lo que puedes, pensando que así ganarás lealtad o amor. Pero lo que ganas son expectativas. Cuando siempre estés disponible, empiezan a asumir que nunca te hallarás. Y en el momento en que lo asumen, dejan de respetar tu presencia. Tus palabras pierden peso. Tu valor se vuelve costumbre. Pasas a ser ruido de fondo, confiable, reemplazable, invisible. Y lo más duro es que ti mismo les enseñas de verdarse. No porque no fueras valioso, sino porque haces tu valor demasiado accesible. Si siempre estés, te vuelves común. Y la gente no lucha por lo que considera común. Solo valora lo que puede perder. Maquiavelo observa que la mayoría juzga por apariencias, no por la realidad. No importa si tus intenciones son puras o tu valor es real. Si pareces demasiado disponible, te perciben como menos importante. Así funciona el mundo. La apariencia pesa más que la esencia. Hasta que la escasez obliga a notar lo que antes daban por hecho. Ser demasiado útil te convierte en herramienta. Y las herramientas se reemplazan cuando empleas algo más brillante. Así que deja de intentar ser todo para todos. No respondas con la llamada. No corras hacia personas que ni notarían tu ausencia. Crea distancia. Haz que tu tiempo se gane. Cuando hables, que tenga peso. No por volumen, sino por rareza. No necesitas volverte frío. Solo intentional. Presente cuando importa, pero capaz de retirar antes de que creen que nunca te hallarías. Tu ausencia debe de ser más que tu presencia. Cuando no sepan de ti, que se pregunten que estás construyendo. Cuando no te ven, que lo sienten. Deja que el misterio te eleve. Deja que el silencio cree tensión. Limita tu presencia para que recuerden su impacto. El mundo no se va a suavizar por ti. No se detendrá por tu dolor. No premiará tu honestidad, ni protegerá tu lealtad. Te pondrá a prueba, te decepcionará, te mentirá, y luego actuará como si nada hubiera pasado. Y esa es la realidad. Y cuanto antes dejes de esperar justicia, antes empezarás a moverte con poder. Ahora conoces el tablero. Has visto las máscaras, las tensiones ocultas, las batallas silenciosas detrás de sonrisas falsas y promesas vacías. Pero, saberlo es solo el primer paso. Lo que hagas con es conocimiento, define en quien te conviertes. No estás aquí solo para agradar. Estás para resistir, durar, y avanzar con precisión, no con ruido. Gainen quien se adapten, no quien supliquen justicia, en un mundo que nunca fue justo. La claridad es tu ventaja. La calma, tu armadura. El autocontrol, tu herramienta. Recuerda siempre, la percepción es poder. La supervivencia depende de estrategia, no de lastima. Mantente firme, mantente difícil de alcanzar. El siguiente movimiento es tuyo. Si esto conecto contigo, no lo ignores. Actúa, cuídate, sigue creciendo. Aquí no se trata de frases bonitas, sino de fortalecer la mente, afinar la percepción y dejar de ser alguien fácil de usar. Bienvenido al otro lado. Aquí se construye con intención.